Welcome friends, let's learn body parts in Italian. Body parts, le parti del corpo. Corpo means body, parti means part. मराठीमध्ये शरीराचे भाग. तर आपण पाहणार आहोत पार्टी del corpo. इटालियनमध्ये बॉडी पार्ट्स. फर्स्टला टेस्टा क्रिएटिवा, इंग्लिश मीनिंग क्रिएटिव्ह हेड, मराठी मीनिंग सर्जनशील डोके. डोके मीन्स हेड, सर्जनशील मीन्स क्रिएटिव्ह. सेकंड मानो और मानी, यूटिलो और यूटिली. मानो मीन्स हैंड, मानी मीन्स hands, utillo means useful. mano utile means useful hands, मराठी meaning उपयोगी हात. gamba lunga long legs. gamba means leg, lunga means long, मराठी meaning लांब पाय. La bocca di un fiume. La bocca di un fiume. Bocca means mouth, di un fiume means river. Fiume means river, English meaning river, mouth. Bocca di un fiume means river mouth. मराठीमध्ये नदीचे तोंड. रिव्हर मीन्स नदी, माउथ मीन्स तोंड. माउथ मीन्स तोंड. फिफ्थ, ओक्की मीन्स आईज. ओक्किओ मीन्स आय. ओक्की अझुरी, इंग्लिश मीनिंग ब्ल्यू आईज, मराठी मीनिंग निळे डोळे. आईज मीन्स डोळे, निळे मीन्स ब्ल्यू. हेअर ऑक्की मीन्स आईज, अझुरी मीन्स ब्ल्यू. 6. लिंग्वा रोझा. लिंग्वा मीन्स टंग and rosa means pink. Lingua rosa means pink tongue. Lingua also used for language in Italian. Marathi meaning gulabi jib. Jib means tongue, gulabi means rose. Gulabi means pink. Bel viso, English meaning beautiful face. Bel means beautiful, viso means face, मराठी meaning सुंदर चेहरा. Beautiful face means सुंदर चेहरा. 8. Naso grosso, also called naso grande. Naso grande or grosso means big nose in English. मराठी meaning मोठे नाक. Big means मोठे, नाक means nose. 9. ले orecchi. ले orecchi, English meaning ears, मराठी meaning कान. occhi means ears and मराठीमध्ये कान. I capelli lunghi. I capelli lunghi means long hairs. Capelli means hair, lunghi means long. मराठी meaning लांब केस. लांब means long, केस means hairs. Italian capelli, Marathi case. Thank you friend. These are different body parts in
Italian. Thank you.